Okay guys, so welcome ulit sa ating YouTube channel. Ito na yung lesson 17 ng ating complex analysis. So this is the inverse trigonometric and the inverse hyperbolic function. So pinagsama ko na sila sa isang video since hindi ko naman i-derive talaga lahat totally. Okay, so before ako mag-start, mamaya ito yung tandaan mo. Sa pag-derive ng hyperbolic sine of z saka hyperbolic cosine of z, sa inverse trigonometric, so inverse sine sa arc sine of z, sa arc cosine of z, tapos sa inverse sa hyperbolic arc sa inverse sinh, tapos inverse cosine, hindi ko mabanggit. Think ito. Parehas ko na lang. Sulat ko na. Ito, sa pag-derive na ito, saka ito, tas ito. Pare-parehas sila almost ng solution. Ano mangyayari? Okay? So ang gagawin ko na lang, sa kanilang apat, isa kukunin ko. Okay, so whether ito ipoprove ko to or i-show ko kung paano siya na-derive. So meaning, kung paano yung prosesong ginawa ko dun, probably pare-parehas yan dyan. Okay, next. Pagdating dito sa secant, sa cosecant, tapos dito sa part na to, saka part na to, yung dalawa na yan, kukuha lang din ako ulit na isa. Probably ito kukunin ko. Tapos ganun din, similar, may ibang approach kasi to. So, yung kung paano ko ginawa to, yung cosecant na to, yung inverse cosecant din, similar dito, yung dalawang to. Okay, then tatalon ako. After nito, hindi ko to i-derive. Dito na ako mag-derive sa susunod. So, probably pipiliin ko si arctangent of z. Okay, so ito yung kukunin ko, i-derive ko. So, kung paano ko to ginawa, ganun din mangyayari dito. Okay, kung saan napapansin mo, magkakapareho sila ng form. Ang pinagkaiba lang talaga, walang I itong mga to. Itong part na to. Okay, so ngayon, I think mag-start na tayo. I-derive ko ulit ito. Tapos pagdating dito, ito. Tapos paglipat ko, ito sunod kong di-derive. So, sana tandaan mo na kung paano yung prosesong ginagawa ko doon, ganoon din yung prosesong gagawin mo doon. So, hindi ko sinasabi na yung proseso dito sa part na to, dito parehas. Hindi. Iba yung mangyayari. Ibang property gagawin. Actually, konting pagkakaiba lang naman. Pero almost the same din naman talaga ng solution in general. Okay, so let us start. So, para ma-derive natin. So, the inverses of trigonometric and hyperbolic function can be described in terms of logarithm. So, dito gagamitin natin sa ln. So, yung ln is yung logarithm din na ginagamit natin. Kasi diba nabanggit ko na yung logarithm dito sa complex number is logarithm base e. Yun na laging ginagamit dito. So, wala pang logarithm base 10, logarithm base 2. Ang alam ko logarithm base e. Kaya ln yung gagamitin ko dito. Okay, so let us derive c. Itong una na to. Okay, itong part na yan. Yung arc sine of z. Dapat ayun yung lalabas. Okay, so let us ready para dyan. So for number 1. Okay, so let natin na si sine inverse sine of z is equal to w. So ginawa ko siyang function. Okay, next is gusto ko tanggalin yung arc sine. So, pag gusto kong tanggalin yung arc sine, that is the reverse process ng kukunin ko yung sine. So, ito mangyayari. This is z is equal to sine w. So, ulitin ko lang ha. Pag gusto kong kunin yung value ng w, gagawin ko arc sine of z. So, ito yun. So, reverse yung process na ginawa ko. Kumbaga, ang ginawa ko, from that arc sine, binalik ko. Pabalik. Okay, so ito na yung nangyari. Ngayon, by definition of trigonometric function ng sine, this is equal to z. This is z is equal sa e raised sa iw minus e raised sa negative iw over 2i. Tama. Next is cross multiply ko lang. So this is 2i. So this is 2iz is equal sa e raised sa iw minus e raised sa negative iw. Okay, next, symmetric property ko lang na equality para magmukha lang maayos. So, dito, e raised sa iw, e raised sa negative iw is equal to 2iz. Nag-symmetric lang ako, equal din naman yung sense nyan. Next, ilipat ko to dito. So, this is e raised sa iw minus 2iz minus e raised to iw is equal to 0. Okay. Ngayon, dito yung process, lagi mo itong gagawin. Ang gagawin ko, i-multiply ko siya. Negative pala to, sorry. Okay. I-multiply ko siya sa e raised to iw para mawala tong e raised to negative iw. So, ang gagawin ko, i-multiply ko yung buong equation by e raised to iw. So
So, ano mangyari? Nung minultiply ko, ito magiging squared. So, ito ay e raised sa IW raised sa 2. Okay? Minus 2 I, tapos lagay ko na e raised to IW, tapos z. Lagay ko lang dyan z. Okay, next is, ito ay minus, ano yung result sa e raised to negative IW times e raised to IW? Ano yung result sa ito, e raised to negative IW times e raised to IW? So, ang result dyan is e raised to 0, which is equal sa 1. Tama? So, therefore, ang sagot dito is 1, which is equal sa 0. Okay, so rearrange ko lang konti. Or, ang gagawin ko, yung e raised to IW, ililet ko as x. So, ililet ko as x si e raised sa IW. Okay, so ano mangyari? This is equal sa x squared minus yung e raised to IW ay yung x, no? So, ito ay 2iz. So, ito ay 2iz x minus 1 is equal to 0. So, wala pa naman akong ibang ginagawa dyan. Next is, syempre, by quadratic formula, hanapin natin yung value ng x kasi yun yung kailangan natin. So, by quadratic formula, so by QF, okay, so that is x is equal to negative b. Ano yung negative b dito? Yung negative 2iz. Okay, kasi in terms of x yan eh. So, yung negative 2iz yung b dyan. So, ito ay negative 2iz plus or minus square root ng yung negative ng 2iz tapos naka-square. Tama? Then, minus 4 times 1 times negative 1. Kasi negative 1 yung silatin dyan. All over 2 times 1. Okay? Note na dito sa ating trigonometric function, isa lang yung kukunin natin na value, in which ang kukunin natin yung plus lang. So, di-disregard ko na yung minus afterwards yan. Okay? So, ang mangyari, kukunin ko lang yung plus, simplify natin further. This is x is equal to, this is positive 2iz, no? This is positive 2iz, plus na lang to, square root of negative 2i raised to 2, that is positive 4. Tama? So, that is positive 4z squared. Okay, then plus 4 dun sa loob na yun. Okay, so tama pa ba yung ginagawa ni sir? I think tama pa naman. Ulit ka lang ha. Negative 2i squared, that is positive 4. Okay. So, negative 4. So, negative 2i. So, positive 4 tas I squared. Okay. Sorry, dapat negative 4. No? Kasi negative 2 times negative 2 is positive. I times I is negative. So, that negative to. Yun, buti nakita agad ni sir. Okay, all over 2 na lang syempre. Okay. Next is, pwede ako mag-factor dito ng negative. So, nalagay ha. So, mula doon, this is x is equal to 2iz plus, pansin nyo ha, diba may negative 4 tas 4. Factor ko yung 4, lalabas siya as 2. So, lalabas dito yung 2. Square root of, arrange ko lang, gawin ko yung una, yung 1. Kasi pag nilabas yung 4, may matitirang 1. So, that is 1 minus z squared. Tama, kasi may z squared pa matitira. All over, this is 2. Okay, next is, siyempre, simplify natin further yan. This is x is equal to, mawawala na yung 2, no? So, this is iz plus square root ng 1 minus z squared. Okay, so bring back natin si w. Si x is equal to e raised to iw. So, this is e raised to iw is equal to iz plus square root ng 1 minus z squared. Then, paano matanggal yung iniyan? Apply ln both side. So, apply tayo ln dito. So, this is ln ng e raised to iw is equal to ln ng iz plus square root ng 1 minus z squared. Okay, next, bababa yun. This is magiging iw. No? This is iw. Tapos yung ln of e magiging 1 na lang, which is equal sa ln of iz plus square root ng 1 minus z squared.
Okay? Then, kung napansin nyo, after nyan, gusto ko kunin yung value ng W. Tama? So, ang value ng W is equal to 1 over I. Okay? Then, ln of iz plus square root ng 1 minus z squared. Okay? Which is, ano yung W ulit in the first place? W is arc sine of z. So, this is arc sine of z is equal to 1 over I tas ln of iz plus square root ng 1 minus z squared. Okay, so therefore, nakuha ko yung value. Okay, so ganyan siya. Ngayon, may konti ako explain dito. Ngayon tatanggalin, dito ko na gagawin, dito ko na explain before ako mag-proceed pa sa next. Ang gagawin ko, kasi after talaga ng process na to, ang gagawin dyan, yung W is angle. Okay? So, ang record talagang gagamitin natin sa angle is kukunin natin yung kanyang coterminal pa, something. So, ang gagawin talaga dito, this is E raised sa IW tapos W minus 2n pi. Okay, then IZ plus square root ng 1 minus G squared. So, in-avoid ko na siya. Hindi ko na nilagay sa process kasi after na ito, magiging ganyan dapat. Okay, ngayon, pag in-apply yan, anong mangyari? So, mangyari ito. So, parang magiging ln ng, so, mangyari ganito, magiging IW minus 2n pi I, kasi may I, equal sa ln of iz plus square root ng 1 minus z squared. Ngayon, ito yung problema, yung n. Ngayon, ang gagawin mo, for n is equal to 0, meaning kinuha mo yung principal branch. So, na-discuss ko doon sa may branch cut and branch point. So, pag n is equal to 0, meaning kukunin ko yung principal branch. So, meaning makakancel yon. Kaya nga ginawa ko, in-skip ko na yung method na yon kasi i-discuss ko na lang siya. Bakit siya tinanggal mo? After kasi nito dapat ayan yan. Kasi i-consider ko lahat ng value na umiikot dun sa W na yan. Hindi lang basta isa. Kasi madami yan Kasi logarithm yung pinag-uusapan So, before ko kasi talaga dapat apply itong ln na to, dapat iniisip ko rin or kinukonsider ko rin lahat ng complex number or lahat ng angle na umiikot doon. Ngayon, ang mangyari nga lang, kukunin mo rin yung principal branch in which magre-reduce din dito. Okay, kasi mawawala to. Okay, so in-explain ko na dito para at least once na makita mo siya sa ibang solution or something sa ibang book, magtaka, sir, ba't kaya di mo kinuha to? Kasi nga, ang gagawin din, kukunin ko rin yung principal branch na n is equal to 0. Makakancel lang din yon, then, ito pa rin siya. Okay, then, therefore, ayun yung kanyang sagot. Okay, so ganyan siya. So, nagulat ka nung haba. So, ngayon, tayo naman natin sagutan si part na to, si secant na lang or si cosecant na lang. So, dito ko na pagkasyahin. So, ulitin ko lang si sine, si arc sine, parehas siya dito kay arc cosine, parehas siya dun sa isa, yung hyperbolic na may sine saka cosine din. Parehas din yun. Okay, so ngayon naman solve ko tong secant or yung cosecant. So cosecant na lang I think parang mas madali siya tignan. So dito naman for number 4, hoping na magkasya. This is for 4. So ililet ko na W, ito. Baliktarin ko para di na ako magano. So let W is equal to inverse trigonometric ng cosecant C. So, arc cosecant C, I think. Okay, then, apply natin yung same procedure. This is cosecant W is equal to C. Okay, note na sinabi ko yan, ano yung cosecant. So, kung ito yung sine, e raised to IW, ito baliktad, magiging reciprocal lang in terms doon. So, magiging 2i lang to. So, ito ay magiging 2i over e raised to IW minus e raised to negative IW is equal to Z. Ayan yung result niya. Then, gagawin, cross multiply natin. So, this is 2i is equal to Z e raised to IW minus Z e raised to negative IW. Okay, then arrange lang natin konti ulit. Palitan natin. So, that is Z e raised to IW minus 2i, then minus z e raised to negative IW is equal to 0. Okay, then i-multiply lang natin siya by e raised to IW lang ulit.
So, pag minultiply, ang result is magiging z e raised to iw squared minus 2i e raised to iw minus z na lang kasi magiging 1 yun is equal to 0. Okay, so similar result applying quadratic formula or let Latin. So let Latin na let x is equal to e raised to iw. So magiging result ng equation natin, this is z x squared minus 2ix minus z is equal to 0. Okay, then by quadratic formula, I think dito na lang. Pag na di ka malito, saka ako. At sana magkasya din. So dito ka na nalagay continuation. So by quadratic formula, this is x is equal to negative of negative 2i. So this is negative of negative 2i. Okay, minus or plus na lang. Hindi ko na kunin na minus. So plus negative 2i raised to 2. Okay, then minus 4 times z kasi yun yung a doon. Tapos negative z. Okay, all over 2z. Okay, next is simplify natin further, mabilis. So this is x is equal to 2i plus square root ng negative 2i squared is negative 4. Tandaan yan. That is negative 4 plus 4z squared. Okay, then all over 2z. Next, syempre, pwede factor yung 4. Tama? So, pag pinactor yung 4, lalabas as 2. So, that is x is equal to 2i plus 2 square root ng z squared na yung unahin ko minus 1. All over 2z. Okay, then simplify, then bring back x. Simplify ko na, cancel ko na yung 2, bring back x. So this is e raised to iw, this is e raised to iw is equal to I na lang, sorry, this is I plus square root ng z squared minus 1 all over z. Then applying ln both side, ang mangyari lang, this is ln. So this is iw tapos ln of e. This is ln of I plus square root ng z squared minus 1 all over z. So, in-skip ko na yung branch na ulit ng w. Then, cancel na to as 1. This is 1. Therefore, ano yung ating w? So, w is equal to 1 over I. Tama? Ng ln of I plus square root ng z squared minus 1 all over z. So, what is w ulit? W is arc cosecant. So, this is cosecant. Cosecant inverse of z is equal to 1 over I ln of I, no? ln of I plus square root ng z squared minus 1 all over z. So, check natin kung parehas. Parehas ba? 1 over I plus ln of I plus square root ng z squared minus 1 all over z. Okay, so nakuha ni sir ulit. So, try naman natin yung arc tangent sa cotangent, pero doon na tayo sa inverse hyperbolic. Doon naman. Okay, so ito yung inverse hyperbolic function. So, ayan siya. So, inverse hyperbolic cosine of z, inverse hyperbolic sine of z, inverse hyperbolic secant of z. Isa yung mga equivalent. Or may dumaan na kahit kung ano dun. Okay, so ang gagawin ni sir, ang promise nga ni sir, since nakagawa na ako ng way para, technique para makuha to, ito naman, concern. So, yung number 5 yung sasagutan ni sir, then the rest sa inyo na yun. Okay, so for number 5, yung derivation niya, okay, so ganun, let w. So, let w is equal to arc tangent ng inverse hyperbolic tangent of z. Hirap banggitin, hindi ko alam yung eksaktong banggit. So, this is equivalent lang sa tangent. So, hyperbolic tangent of w is equal to z. Then, apply natin na identity ng hyperbolic tangent. That is e raised to w, walang I, minus e raised to negative iw, walang I, sorry, that is e raised to negative w, then e raised to w plus e raised to negative w is equal to z. Okay, next is, ang gagawin din sa dito, syempre cross multiply, kasi ganun din naman yung gagawin natin.
So, pag kinos multiply, this is e raised to w minus e raised to negative w is equal to z e raised to w plus z e raised to negative w. Okay, then similar ng ginagawa natin, i-multiply natin siya by e raised to w. So, wala nang i dito. Pinagkaiba. Okay, so pag multiply, this is equivalent sa e raised to w squared minus 1. Tama. Then plus equal sa z e raised to w tas naka square plus z na lang. Tama. Okay, tama naman. Okay, next is, ano ba ang pwede natin gawin dyan? Tayo ba ay magkaka-quadratic dito? Check lang sa'yo kung magkaka-quadratic tayo. Wait hindi ko na rin kasi maalala. After nyan, ang gagawin niyo sir is isa-solve natin yung value ng z. Okay, alam ko na. So, ito, pansinin nyo. Pagkasamahin ko to, kukunin ko yung e raised to w squared minus z e raised to w squared equal to sa z na lang dito plus 1. Dilipat ko isa. Okay, then, papactoral natin yung e raised to w na yan, ay yung e raised to w squared na yan. Pag pinactor out natin yung e raised to w squared, may natira na lang dyan na 1 minus z is equal to z plus 1. Tama. Then divide natin both side by 1 minus z. This is e raised to w square is equal to, gawin ko na lang 1 plus z. Okay, all over 1 minus z. Dinivide ko both side by 1 minus z. Then, squaring both side, pwede ko siyang square both side. This is only equal sa e raised to w square root ng, I think hindi ko pwede yata square root muna. Check ko yung lalabas. E raised to w, okay lang naman. So, pag in-square ko, this is square root or maging ganito, 1 plus z over 1 minus z raised sa 1 half. So, parang in-square root ko rin naman. Okay, next is apply ko yung ln both side. So, pag in-apply ko yung ln dito, this is ln of e raised to w is equal to ln of 1 plus z raised sa 1 over 1 minus z raised sa 1 half. So, note that sa ln bababa siya, yung 1 half na yun. Okay, so this is w, bababa kasi ito. Then this is ln, this is 1 half of ln ng 1 plus z over 1 minus z. Okay, which is, ano yung w? W is arctangent, inverse hyperbolic arctangent. So this is tangent o inverse hyperbolic tangent of z is equal to 1 half ln ng 1 plus z over 1 minus z. Okay, so ayun nakuha ko. So kung napansin no, kay tangent sa kay arctangent sa kay cotangent, hindi ka magko-quadratic formula. Ang goal mo na lang, pagsamahin mo yung e raised to w squared. Kasi pa-factor out mo lang yun, tapos square root na lang. Okay, so mas madali kasi ito talaga. Yun yung naalala. Buti naalala din ni sir. Okay, so at least nakapagbigay na ako na idea paano i-derive yung mga yan. So pag nagpa-exam si sir, at least alam niyo na yung gagawin. Okay, ngayon gawin na natin to. Mga tanong dito. So examples, number 1, find the values of arctangent ng 2i. So, try natin i-apply yung mga formula. Yung mismong formula i-apply natin. So, yun yung arctangent. Ayun yung arctangent. Okay, yung z is 2i. So, for letter A, hanapin ko to. So, we have arctangent ng 2i. Ito yung z. Okay, so sa formula, paalala ko lang, sa formula, that's 1 over 2i. So, that is equal to sa 1 over 2i. Hindi yan yung 2i mismo ha. Then this is ln. Nakalagay dun is ln of 1 plus iz. Yung iz is 2i. O yung z is 2i. All over 1 minus
I times 2i. O, check nyo lang yung ginawa na sir. May 2i kasi na fix. So, ano nangyari? Yung z yung papalitan ko. Yung z papalitan ko ng 2i. Yung z papalitan ko ng 2i. So, yun siya. Okay, next is simplify further to. This is equivalent sa 1 over 2i. Then, this is ln ng I times 2i is negative 2. No? So, that is negative 1. So, that is 1 minus 2 over 1 plus 2. Okay, which is equal sa, this is 1 over 2i ln of negative 1 over 3. Note that yung ln na yan is yung logarithm natin. Tandaan nyo, yung ln na yan is yung logarithm natin. So, tandaan nyo, yung ln na yan, lagay ko na lang dito. Yung ln na yan ng negative 1/3 is equal sa logarithm ng negative 1/3. So, meaning yan yung complex number. Hanapin natin yung modulus, hanapin din natin yung kanyang argument, tapos salpak natin sa dati. So, ano yung modulus niyan? Yung modulus ng negative 1/3 is 1/3. Tama? Yung kanyang argument ng negative 1/3, so si negative 1/3 ay pure real, so meaning siya ay 180 degrees or pi. Okay, so yung modulus nito ay yung argument, I mean yung principal argument niya ng negative 1/3 is simply pi. Okay, so I think tama naman yung pagkakalala, sir. Ngayon, apply natin sa formula ng logarithm. So, ano equivalent ng logarithm na yan? Ang logarithm na yan ay equivalent sa, input ko na lang dito para tuloy-tuloy. So, this is equal sa 1/2 2i. Tapos, hindi naman siya principal logarithm, no? So, siya ang sagot niya is ln. So, magiging sagot niya is ln of 1/3. No? Tapos, plus, ano yung value nung, nakalimutan ko na equation eh. That is theta plus 2n. Tama? That is theta plus 2n. Tapos nakalagay yung I sa labas. That is theta, so pi plus 2n. So this is pi plus 2n pi tapos times I. Okay? This is for n element of integers. Okay, then try natin simplify pa further. So this is 1/2 o 1 over 2i ng ln of 1/3, absolute value ng 1/3, tapos multiply doon, this is makakancel yung I, tama? So that is 1/2 na lang, so that is plus pi plus 2n pi over 2 na lang kasi makakancel yung I, then for n element of integers. So therefore ito yung kanyang value. Okay, so tandaan mo, yung ln na yan is yung natural logarithm na hinahanap natin dati. Okay, so gagawin mo pataling-taga yung procedure natin na yun. Okay, next is, what is the value of cos or arc cosine of negative 1? So for letter B, so cos o arc cosine of negative 1. So ano naman sa arc cosine? So dito yan. Ayun, dito siya. So I think mas madali siya dito. That is ln of z plus z squared minus 1. So, mas madali, no? ln of z plus z squared minus 1. So, this is simply equal sa ln of negative 1 plus square root ng negative 1 squared minus 1. Okay? Which is equal sa ln of negative 1 plus this is 0. I think. Kasi positive 1 yan. So, which is equal sa ln of negative 1. Since aware tayo na ito equivalent sa logarithm of negative 1, so apply natin yung formula. Ano yung modulus ng negative 1? Ang modulus ng negative 1 is 1. Ang argument ng negative 1 is pi. Kasi doon siya sa may x-axis. Doon sa may left side ng x-axis natin. So therefore, ano yung value natin dito? So therefore, the value of this is equal to ln of 1 which is 0. No? So ln of 1 plus pi plus 2n pi plus I for n element of integers, or simply this is pi plus 2n pi times I for n element of integers kasi ln of 1 is 0. Okay, so tama ko na pagkakalala. So ganyan i-apply yung ating arctangent saka yung inverse ng tangent saka hyperbolic cosine. So, sa lahat naman, ganyan gagawin. So, tawagin mo tatandaan, pasok pa rin dito si logarithm. Gagawin pa rin natin yan. Okay, so next example is,
derive formula for the derivative of arctangent of z, and also find the derivative with respect to z ng inverse hyperbolic inverse hyperbolic of z, inverse hyperbolic sine of z. Okay, so medyo tricky to. Actually, wala akong idea kung anong magiging sagot, pero try natin. Okay, so ang gagawin natin, so get the derivative with respect sa z. So I think ayos lang ang konti ng arctangent ng z. Okay, so note na siya ay equivalent dito. So 1 over 2i ln of 1 plus iz over 1 minus iz. So this is equivalent, dito ko nalagay, this is equivalent sa derivative with respect sa z ng 1 over 2i ln of, ano yun nakalagay dun? 1 minus iz, 1 plus iz, sorry. 1 plus iz over 1 minus iz. Makakaiyak na chain rule mangyayari. Okay, next, siyempre constant tong 1 over 2i, lalabas siya. So that is equivalent sa 1 over 2i tapos derivative with respect sa z ng ln of 1 plus iz then 1 minus iz. Okay, next is siguro gamit na akong property para mas mapadali din yung buhay natin dito. Gamit akong property ng ln. So this is equivalent sa 1 over 2i derivative with respect sa z. It's property ng ln, magiging ln of 1 plus iz, para iwasan ko si quotient rule, minus ln ng 1 minus iz. So iniiwasan ko lang mag quotient rule kasi by chain rule papasok pa may quotient rule pa sa loob, tapos meron pang identity rule sa loob, kaya masakit din. So apply na natin yung derivative. So this is equivalent sa 1 over 2i multiplied by, yung derivative ng ln is du over u. So meaning kukunin ko pa yung derivative. So kukunin ko pa yung derivative ng 1 plus iz. Okay, with respect sa z times 1 over 1 plus iz siya. Kasi du over u eh. Okay, yan yung u. Minus, similar doon, derivative ng 1 minus iz with respect sa z times 1 over 1 minus iz. So, ayun na nga. Ang hapdi-hapdi na math. Next is, this is equivalent sa 1 over 2i. Then, kunin natin derivative nun para mas masimplify pa siya. So, derivative ng 1 plus iz with respect sa z is I na lang. Kasi mawawala yung z, mawawala yung 1 kasi 0. So, this is I na lang. So, I multiplied by 1 over 1 plus iz. Minus, ganun din dito. Kaso dito negative I. Okay, so this is negative I. So, negative I think negative I multiplied by 1 over 1 minus iz. Layo kasi sa akin yung papel, kaya di ko rin masulatan agad na maayos. Okay, then simplify further, or I think magiging positive to. So, pwede kong i-factor out na lang palabas yung I para makancel doon. So, this is equivalent sa yung I over 2I. Okay, multiplied by, wala na yung I na yun. So, magiging 1 over na lang siya. Magiging 1 over 1 plus iz. Plus na to kasi negative times negative. Ito ay 1 over 1 minus iz. Okay, next is simplify pa natin syempre to. So, that is equivalent sa 1 half na lang to, no? So, this is 1 half multiplied by, multiply to doon. So, this is 1 minus iz plus 1 plus iz all over silang dalawa. Kasi sila yung LCD. So, pag pinag-multiply ko yan, that is 1 squared. O, lagay ko na lang muna. 1 plus iz tapos 1 minus iz. Okay, so obviously ito ay 2 na lang. Uy, nakikita ko na yung ating sagot. This is 1 over 2 times 2 na lang to all over, kasi cancel iz sa negative iz. Tapos sa ilalim
multiply natin yan, that is 1 squared. That is 1 squared plus z squared. Kasi negative I times negative I is positive 1. Okay, so therefore, cancel to, yung 2. So therefore, ano derivative niya? So therefore, ang derivative natin, so yung derivative with respect sa z, ng tangent, arctangent inverse of z, or arctangent z is equal to 1 over z squared plus 1. Okay, so ayan yung kanyang derivative. Nakaraos tayo doon kahit pa paano. So iniwasan ko, ang ginawa ko, nag-property ako ng logarithm, ginawa ko minus. Kasi yung logarithm ng quotient is logarithm ng difference. So iniwasan ko yung quotient rule. Imagine pag nag-differentiate ako dito, 1 over something na yan, may quotient rule pa. So mas nakakaiyak yung quotient rule nun. Mas malaki sa solution. Okay, next is find the derivative with respect sa z ng arc, sine, also inverse hyperbolic sine of z. So ano yung inverse hyperbolic sine of z? So hyperbolic naman siya. So ito. Ayun. So that is ln of z plus z squared. O plus square root ng z squared minus 1. Okay, so this is similar. Pag kinuha yung, this is similar sa derivative with respect sa z ng ln of z plus square root ng z squared minus 1. Yan. Tagalan ako dun Okay, so automatic, that is ln. So wala na akong mapaghihiwalay dyan. Wala na akong property na malalagay. Sagad ka lang ito konti. Okay, so by derivative, so that is equal sa 1 over z plus square root ng z squared minus 1. Tama, yan kasi yung 1 over u. Times, i-derivative ko pa with respect sa z, z plus square root ng z squared minus 1. Ayun pa kasi yung sunod dyan Okay, next is this is equal sa 1 over z plus square root ng z squared minus 1. Then derivative nun is equal to 1 to. Tama? Plus derivative ulit ng z squared minus 1 with respect sa z. Okay, all over 2 square root ng z squared minus 1. No, tama naman. So, kasi dun. So, this is equal sa 1 over z plus square root ng z squared minus 1 multiplied by 1. Okay, then plus, derivative ng taas is 2z na lang. Okay, all over 2 square root ng z squared minus 1. Yun, okay na. Okay, then, syempre cancel yung 2. So, magiganto na lang siya. This is equivalent sa 1 over z plus square root ng z squared minus 1 multiplied by 1 plus z over square root ng z squared minus 1. Okay, kung mapapansin mo, syempre simplify natin tong right side na yan. So, that is equivalent sa dito na lang. That is equivalent sa 1 over z plus square root ng z squared minus 1 multiplied by, magpupuntahin doon, no? So magiging square root ng z squared minus 1 plus z all over square root ng z squared minus 1. So kung napansin mo, magkaparehas na yung dalawang yun. Okay, so pwede ko na lang tong cancelin. Okay, so therefore, what is the derivative? Therefore, the derivative with respect sa z ng inverse hyperbolic ng sine of z is equal to 1 over square root ng z squared minus 1. Okay, so ito yung kanyang magiging sagot. Okay, so ito lang yung all about sa trigonometric, inverse
inverse hyperbolic, saka inverse trigonometric. So napakita ko naman ay lahat ng dapat nyo makita dito. Even yung derivative kung paano siya ginagawa. So hoping na naintindihan mo siya at the same time, mas marami ka nakuhang technique lalo sa derivative. So nagulat ka, nag-derivative tayo bigla. Kailangan kasi talaga, kasi may derivative kasi talaga dito sa ating trigonometric. So kailangan discuss pa. So hoping na marami ka naintindihan. And thank you.